that in Nairobi we still need to reach 1.5 million adults and we still need to reach 300,000 teenagers. So Nairobians, wana Nairobi, wacha tuelekeze nchi. Hizi ni nambari ndogo ambazo zimebaki. Tuhakikisha kwamba tumefikisha 100, hata kaunti zingine zikiona Nairobi imetangulia, si hata hao watafuata. Huo ndio mwito wetu. Sitarudia tena kusema kwamba tumeona nambari zimeenda juu. Kama mlivyosikia hata tulipotembea hapa ndani ya hospitali hii, daktari anayesimamia hapa ametuhakikishia kwamba ni ukweli. Nambari ya watu ambao wanakuja hospitalini kwa sababu ya shida ya kifua imeongezeka. Kwa hivyo inatuonesha kwamba COVID bado inaendelea. Na tukiwa sehemu kama hii ambayo watu wengi wamejaa, ndio unaona tumeanzia hapa. Lazima tuhakikishe kwamba tumewalinda na hizo nambari zisiendelee, because this is a highly populated density area and it is one of those areas that can pose a risk for us to propagate another pandemic wave. So as a Ministry of Health, we wish to pledge our support to Nairobi County and indeed to all the counties in the country, that we will work closely together. We will provide every necessary support to ensure that as a nation we reach our targeted goals and that we significantly improve the overall national coverage, because the one thing I want to assure Kenyans, we have enough vaccines to sustain our efforts and to ensure that all our population has been reached. Through the Ministry of Health, we have continued to sensitize the counties on COVID vaccine management. We have continued to sensitize them on case management, and I can assure you that the country is prepared to deal with the cases which we hope will not go up, but more importantly, to make sure that we vaccinate. Let me also join my colleague at NMS, who has extended his appreciations to His Excellency the President for launching these 19 facilities in Nairobi. From where we sit, it would never have come at a more timely occasion. As we are going through COVID-19, to have an additional injection of 19 health facilities serving the highly density population is something that we cannot take for granted. And it is this kind of investments and that kind of wisdom by His Excellency that you can see Nairobi is amongst the leading when it comes to the issue of vaccinations. And the beauty about this infrastructure, they are not just going to serve us now in COVID. This is the kind of infrastructure that has laid very, very solid foundations for the country to attain universal health coverage, not just for our generation, but for the generations to come. Kwa hivyo nitapeleka ujumbe huo kwa Mheshimiwa Rais, hata sisi tukimshukuru kama Wakenya kwa sababu ya kazi ambayo imeweza kufanyika katika sekta ya afya. Kwa hayo machache, ningependa kuwashukuru. I'm also getting my booster shot today. And I am asking all of us who are here, if you've not gotten your booster, please do. You had the Director General. He is taken the 4th booster. So you can still take boosters. If some months have expired, the strength of the vaccine begins to diminish. So today, I'm also giving leadership from the Ministry of Health to sit there and get my Pfizer booster and continue with the journey of moving around the country and urging every Kenyan to be, so that we can make sure we do not experience a 5th wave within our territory. Asanteni na Mungu awabariki. Madam Pierce, you can proceed, I think, directly to launch this event. Na mtazamaji, huyo alikuwa katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache, ambayo pia akiendeleza kampeni kule Kibera kuhusiana na kuchukua chanjo dhidi ya virusi vya corona, akisema kuwa ama akipongeza halmashauri ya utoaji huduma katika kaunti ya Nairobi, yani Nairobi Metropolitan Services, kwa kuendeleza shughuli hiyo vyema, akisema kuwa wamechanja ama wamepatia chanjo watu asilimia 48.8, idadi ambayo kwa kweli ni ya kuridhisha mno, akisema kuwa kuna chanjo ya kutosha nchini na nchi tayari iko
tayari kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Ni taarifa ambayo tutakupatia hapo baadaye. Tukisonga mbele, baadhi ya watu walio na ulemavu katika kaunti ya Mombasa wametahadharisha wanasiasa dhidi ya kutumia swala la dhulma za kijinsia kuwatishia wao na kina mama kutoshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kundi hilo linahimiza kampeni za amani likisema kuwa wako na haki ya kushiriki kwenye uchaguzi mkuu. Akiongea na wanahabari mjini Mombasa, Hamisa Zaja ambaye anapania kuwania kiti cha mwakilishi wa kina mama katika kaunti hiyo aliwahimiza wapiga kura hususan vijana kujiepusha na ghasia wakati wa kampeni. Ningependa kuwaomba voters kwamba hata kama wampenda mtu wako vipi, lakini ujue kwamba baada ya kura sisi bado ni ndugu, baada ya kura sisi bado ni jamaa, baada ya kura sisi ni familia moja, sisi sote ni Wakenya. Kwa hivyo kila mtu ana space yake. Kwa hivyo ningependa kuhimiza amani, amani, amani. Aidha, alitoa wito kwa waziri wa usalama wa kitaifa Fred Matiang'i kuhakikisha maafisa wa usalama hawatumii vibaya na wanasiasa kuwatisha wapinzani na kuvuruga mikutano yao. Mimi ningependa kumuomba waziri Matiang'i kwamba sisi sote tunataka kuparticipate fully katika election, kwa sababu hapa ndio watu wanataka kuamua. Kuzua vurugu, hata askari wenyewe kuzua vurugu ni kuinstill fear. Mtu aogope asiende kupiga kura, mtu aogope asijitokeze kimasomaso, mtu aogope kama mtu anaishi na ulemavu aogope kwenda kupiga kura akidhania kuna vurugu. Hii mambo haya ni lazima yakomeshwe ili sote kama Wakenya tu participate fully. Zaja ambaye amewahi kutuzwa kutokana na juhudi zake za kuhimiza amani na usalama, alisema endapo ghasia zitatokea, wanawake, watoto na watu walio na ulemavu ndio huathirika zaidi. Kuna masuala ya gender based violence, tungependa tusione violence za aina yoyote. Mimi nimepata international award ya peace and security na mimi mwenyewe naishi na ulemavu. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho nakihimiza ni kwamba kusiwe na vurugu, kusiwe na vita, ili pia sisi tunaoishi na ulemavu tuweze kuparticipate fully kama vile Mkenya mwingine yoyote. Na pia ningependa kuwaomba Jelis Aladi, Kurunzi, Mashinani. Na mtazamaji, mtaa wa kanisa Katoliki katika eneo la Kithioko, kaunti ya Machakos, anajitahidi kumnusuru mtoto wa umri wa miaka 3 ambaye amekuwa akiugua kwa muda wa mwaka mmoja, lakini wazazi wake hawana uwezo wa kugharamia matibabu yake. Sister Mary Musembi ambaye husimamia kituo hicho kutoa hifadhi kwa watu waliotelekezwa na familia zao katika eneo la Kithioko, alisema mtoto huyo anaugua ugonjwa unaosababisha tumbo kufura. Sister Mary Musembi anasema alifahamishwa kuhusu masaibu ya mtoto huyo na wasamaria wema na akatoa ripoti kuhusu hali yake kwa watawala wa serikali kabla ya kuanzisha juhudi za kumnusuru. Sister Mary anasema wazazi wa mtoto huyo walikuwa wamepinga matibabu yake kwa madai kwamba baba mzazi alikuwa ametishia kuchukua hatua ambazo hazikubainishwa ikiwa wangempeleka hospitali. When I visited the home, the grandmother refused with the kid. We could not even assess the kid. So today morning, I went to see I went to the DC office, District Commission office, and then we came with them to rescue the kid. Mtoto huyo amepelekwa kwenye hospitali kuu ya Kenyatta ambako anapokea matibabu. Kwa mujibu wa mamake Immaculate Twili, walikuwa wamepoteza matumaini ya kupona kwa bintiye kutokana na uhaba wa pesa. Mimi sijiwezi, mama hawezi, na hakuna mwingine. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Masinga Veronica Musyoka aliwahimiza wazazi katika eneo hilo kutoa ripoti kuhusu visa kama hivyo ambapo wagonjwa wanatelekezwa na familia zao. Ni hatia mtoto kungojeka akose kupeleka hospitali. In fact, mzazi anaweza fungwa. Yote anaweza zuia mtoto kupeleka hospitali, anaweza fungwa. Ni hatia kubwa. It's against the children's rights to keep a sick child at home. It's also against the children's right to threaten anybody who attempts to take care of the child. Hali kadhalika aliwahimiza wazazi kujiepusha na tamaduni potofu ambazo huenda zikasababisha maafa.
Na mtazamaji, hospitali ya watoto ya Gertrude inakadiria kuwa kati ya 20% na 40% ya watoto huenda wanaugua maradhi ya kiakili, lakini inachukua karibu miezi 16 kwa watoto hao kupata huduma za ushauri na matibabu tangu wahisi dalili za ugonjwa huo. Mkuu wa kitengo cha huduma za matibabu katika hospitali ya watoto ya Gertrude, Dr. Thomas Ngwiri, amesema maradhi ya kiakili miongoni mwa watoto yanatokana na mabadiliko kwenye jeni, tabia na kiwewe. Takwimu za shirika la afya duniani zinaonyesha kuwa 10% ya watoto kote duniani wanakabiliwa na magonjwa ya kiakili, na iwapo hawatapokea matibabu watakumbana na hali hiyo hadi utu uzima na kupunguza uwezo wa kuishi maisha bora. Janga la COVID-19 lilivuruga maisha ya watu, elimu na familia, na pia mapato ya familia na afya vimezua wasiwasi na hofu miongoni mwa vijana, kwa mujibu wa hazina ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu elimu ya watoto. Kwa mujibu wa Dr. Thomas Ngwiri, mkuu wa huduma za matibabu katika hospitali ya watoto ya Gertrude, ugonjwa wa akili unatokana na dalili kadhaa zinazohusisha mabadiliko kwenye jeni, tabia na kiwewe. Alisema wazazi, this could be stressors, it could be pressure of work at school. We see that during the exam period. It could be caused by changes in the personal circumstances of the child, when there is conflict at home, when there is loss or a death in the family, when there is another catastrophic effect, including changing schools, changing where people live. All those external factors can affect the child and cause a mental health problem. Alisema wazazi ni sharti wawe waangalifu kutambua dalili zozote za mahangaiko miongoni mwa watoto wao, kama vile maumivu ya tumbo na kuzimia. It can be quite confusing because they don't present with what we consider to be classic symptoms of mental health illness. So one has to be thinking about it, digging deeper, and seeing that really I can't find anything wrong with this baby's tummy, and so can we consider that this could be caused by another problem which is of a mental health nature. So just having that thought, could this be mental health caused, that can help us in making an earlier diagnosis. Madaktari wanahimiza kama sehemu ya kushughulikia swala hilo, watoto wanastahili kupewa fursa ya kuelezea changamoto zao, kushughulikia vipasavyo na kuzingatia ushauri nasaha kuwasaidia kukabiliana na magonjwa ya akili. Mtazamaji, serikali ya kaunti ya Kajiado imezindua kampeni ya upanzi wa miti katika ardhi ya ekari 5 mjini Ngong ili kutumiwa kama eneo la kutupa taka inayooza kwa kipindi cha miaka 20. Hatua hiyo imekomesha kesi iliyodumu mahakamani kati ya watu waliokuwa wamenyakua ardhi hiyo. Miaka miwili iliyopita, gavana wa kaunti ya Kajiado Joseph Olelenku aliagiza kufungwa kwa eneo la kutupa taka lililoko karibu na mtaa wa mabanda wa Mathare mjini Ngong, ambalo lilikuwa tishio kwa afya ya wakazi wa mtaa huo. Serikali ya kaunti hiyo pia ilitenga shilingi milioni 176 kuhamasisha eneo la kutupa taka licha ya upinzani kutoka kwa baadhi ya wanasiasa. Gavana Lenku amesema miti itapandwa katika eneo hilo na kugeuzwa kuwa bustani ya umma. Kwa watu wa Kajiado, haswa sehemu yetu ya Ngong, mahali ambayo tuko hapa, mahali tunasimama hapa ndio ilikuwa inaitwa Ngong Dam Site, ambayo kwa miaka nenda miaka rudi imekuwa ni kero kubwa sana. Imeharibu afya ya wananchi, imeharibu mazingira yetu, imekuwa ni shida watoto wa shule hizi mbili jirani hapa kusoma, na hata ibada kanisani hapa Katoliki imekuwa ni changamoto kubwa sana. Niko na furaha hii sio kifani kwamba hatua muhimu ya kuondoa taka hili
imekamilika. Tumekuja kuanza safari ya kutengeneza a public recreational park hapa, na tumeanza kwanza kwa kupanda miti, upanzi ya miti kwa perimeter area ya uwanja huu. Na kwa hivyo nashukuru washikadau wengi ambaye tumeshikana. Baadhi ya wakazi wa mji wa Ngong wamesifia hatua hiyo, wakisema kuhamishwa kwa jaa hilo la taka kumeboresha mazingira ya eneo hilo. Tulikuwa tunaleta takataka hapa kwa dump site. Kumekuwa na challenges kwa sababu hii takataka imekuwa ikiadhiri watoto wetu wakiumwa na kifua juu ya hiyo harufu mingi mbaya. Na sasa venye imekuwa kutengenezwa park, tumefurahia venye gavana ameleta upandaji wa park ukakuwa nzuri hapa. Serikali ya kaunti ya Kajiado kwa sasa inatafuta eneo la kujenga kituo cha kula kuhuisha taka katika eneo la Kajiado Kaskazini. Na mtazamaji, hapo ndo tunakamilisha Kurunzi Mashinani, lakini kabla sijaondoka tunakuacha na makala ya China, ambapo ukosefu wa usingizi umekuwa tatizo sugu kwa Wachina. Ripoti mpya kuhusu usingizi katika taifa hilo inaonyesha kuwa zaidi ya watu milioni 300 wanakumbwa na tatizo hilo, wengi wakiwa ni wanafunzi, wafanyikazi wa ofisini na wanawake waliojifungua pamoja na wazee. Katika makala ya leo kuhusu Ifahamu China, tunakufahamisha kuhusu mchipuko wa soko la bidhaa za kusaidia watu kupata usingizi wa kutosha nchini China. Ingawa ukuaji wa uchumi umesaidia kuboresha maisha ya watu, pia umeongeza matatizo kama msongo wa mawazo, hofu ya afya ya akili na ukosefu wa usingizi, na hivyo kuibuka soko la mbinu na vitu vya kusaidia kupata usingizi. Matukio ya watu kukosa usingizi kati ya watu wazima ni 38%, na hii inatokana na utafiti uliofanywa na shirika la utafiti wa usingizi la China. Takwimu zilizotolewa na majukwaa ya biashara mtandaoni ya China zinaonyesha kuwa vifaa vya kuleta usingizi, mito sahihi na barakoa za kufunika macho ni bidhaa 3 zinazovutia zaidi za kuleta usingizi. Licha ya bidhaa za jadi kama mafuta na ubani, pia kuna vifaa vya kisasa zaidi kama vile mablanketi yanayohimili mvutano, ambavyo vimetoa machaguo mengi kwa wateja wanaoongezeka. Makampuni makubwa ya vinywaji pia vimeingia kwenye soko hili kwa kuzalisha aina mbalimbali za vinywaji vinavyosaidia kuleta usingizi. Hot Kid Milk Drink Want imezindua kinywaji chenye ladha za matunda kwa ajili ya watu wenye tatizo la kupata usingizi. Are you ready? Saturday Night Show SNS coming your way live from AJ's The Ranch in Nanyuki this coming Saturday, 4th of June 2022 from 4 p.m. up till late. Country meets the 80s and 90s. Bamba, Nyama Choma, great music by DJ Stano on the wheels of steel. Na pia mimi John Karani JK live on location with Saturday Night Show. We gonna make it a night to remember. Kosa Uche. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. I'll do my best to talk to her. I'll talk to her on your behalf. Really? Can you forgive me? You don't have to ask for forgiveness.
There's no one to blame here but your father. Mrs. Julieta was confined to a psychiatric hospital. What? Oh, wait, did you just say that Mrs. Julieta is confined in a psychiatric hospital? Your daughter hit me, and she swore she would get rid of my children. You better keep your daughter under control, because if she tries anything against them, I will do anything to defend my children, no matter what, even if she is their own sister. Mpambe Gibson Gadho Mbugwa almaarufu prosecutor kwenye kipindi Ukipendacho Vioja Mahakamani kwenye runinga ya KBC Channel 1 anaomba usaidizi wako kudhibiti gharama ya matibabu ya figo. Jamaa na marafiki wameandaa mchango mnamo tarehe 11 mwezi ujao wa 6 kwenye ukumbi wa Charter Hall, jumba la City Hall jijini Nairobi. Waweza kutuma mchango wako kwa paybill number 247247, nambari ya akaunti 777626. Gibson amekuwa mwanani wako na wangu kwa muda usiopungua miaka 40 sasa. Ni zamu yetu nasi tuwe wandani wake wakati huu mgumu. Hiyo gari ni yangu. Gari ni yangu. Gari ni ya mdosi wangu. Mimi ndio niliangusha gari. Sasa ni maswali gani unaniuliza? Mimi ni tanipoi wako. Hapana. Very good. Wewe kwa nini unaendesha gari bila license? Wewe ni traffic. Wewe ni traffic. Nakuuliza wewe ni traffic. Hakuna kusaidia, mlisaidia. Kwanza kitu inaniuma ni ati mtu anaenda kukufa, mnachukua pesa yake na simu. Mnataka huko aende ongea na ancestors na pesa gani? Na simu gani? Wewe lori yako ilianguka. Mimi sina lori. Na nakuuliza chakula kuna bali uliletewa kwa nyumba yako? Hakuna, si ndio? Then walk out. Mzee, umeeleza mahakama ulipata kama lori imepinduka, si ni kweli? Ndio babu. Mimi papu yako. Mimi papu yako. Sasa wewe mzee, wewe na huyu nani mzee? From Japan to Philadelphia, the fire rises. Oh, come on! Contra from behind. Preventing Los Parks from enjoying this. Let's go. Contra in control for Los Parks. I mean, you ring with David Boy Smith Jr. and the rest is history. You competed with that injured shoulder. The shoulder was popped out of the socket. Oh, certainly, it made the finals, but LA Park. Eagle de LA Park. Tonight, Walini. Umeingiaje? Nimefanya hivi. Ndio sababu kila mtu siku hizi anaingia vile anataka, si ndio? Nikuweke hapa ama pale nje niko na mbe wako Jonte. Coffee kwa ready na sija-invitiwa. Actually, I'm not in the mood for breakfast. Babe, mbona umejam? Jonte, what do you really want with your life? Jina tuchange topic manzi, imeanza kuwa serious sana. I made the wrong choice. Definitely. Anangoja kubonda mali ya babako. Amekwambia shida ni nini? No, but he makes it sound urgent. Well, it might be. So tunatoka sahi? Twende. Lakini Grene, washa tu tukoje tu kidogo. You don't mix your personal issues with work. I thought your father taught you better. Did he? Differently. Naona kama I'm ever succeeding and always. Hata mahali tumekaa Kibera. Kuka hapo venye nimekaa imenisaidia kulana lot. Now I can do or I'm doing what a normal woman mwenye kuna mguu yote mwenye naweza kimya naweza kufanya chochote cannot do. They always think either you were raped, this was a forced sex that got you into pregnancy, because you were not supposed to, according to the standards that have been set by the society. We're differently abled, differently.
Allah anasema aliyo mbora katika nyie in the sight of Allah ataqakum, ni yule mcha Mungu kwenu nyie. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, alimun, yeye ndio is knowing. In dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib innahu ala rajhi laqadir. Tuwe wenye subra na tusiwe wenye kuweka kisasi dhidi ya wale watu ambao wametukosea, na pia tuwe na uwepesi wa kutoa msamaha biidhnillah ta'ala. That's the So dakta, mpenzi mtazamaji, zimekatika dakika za kuhesabu baada ya saa 6 dhuhuri, hii ikiwa ni tarehe 2 mwezi Juni mwaka 2022. Ni fahari yangu kumshikia zamu mwenzangu Nancy Okware kwenye kipindi cha Tamrini hii leo mtazamaji, tukizungumzia masuala ya kuhakikisha kwamba ustawishaji wa masuala ya kawi na mbali na masuala ya miundo msingi, na kuhakikisha kwamba misitu, masuala ya uchafuzi wa mazingira yanatekelezwa ipasavyo. Mtazamaji, kwamba kumbuka hapo jana ilikuwa ni siku ya Madaraka Day, ambapo Rais Uhuru Kenyatta alizungumzia masuala mawili matatu kuhusiana na masuala ambayo serikali yake imefanya na juhudi za kuhakikisha kwamba uchafuzi wa mazingira unakabilianwa nao. Studioni mtazamaji, ili kudadavua swala hili kwa kina, ninao Cheryl Achesa na James Kamau ambao ni waanzilishi wa shirika la Millennials Environmentalist Society of Kenya. Karibuni sana kwenye studio za KBC, na moja kwa moja Cheryl, pengine nipate kauli yako kufuatia taarifa mahotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ambayo alizungumzia kuhusiana na masuala ya ukuaji wa masuala misitu na pia njia za kupigana na uwindaji wa wanyamapori. Pengine ni yapi ambayo uliyachukulia kutokana na hotuba hiyo? Asante sana kwa nafasi hii. Kutokana na hotuba ya Rais jana, tunapata kuwa kuna maneno ambayo Kenya kama nchi imeweza kutekeleza vizuri. Mojawapo ni kwamba hatujapata visa vya uporaji wa wanyamapori sana kama miaka ile ya kitambo. Hiyo ni kitu moja yenye niliona na nikasema tunaendelea vizuri kama taifa letu la Kenya kupitia idara ya utunzaji wa wanyamapori KWS. Rais pia aliongelelea tatizo moja lenye limekuwa likitukumba kwa muda, ambayo ni kupoteza misitu yetu. Rais alisema vizuri kwamba tumepata asilimia kubwa ya forest cover kupita ile miaka nyingine. Kuna swala la plastiki ambalo limekuwa likitufanya tunapata uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa maeneo ya kawaida, ambayo sasa kwa miaka miwili tumepata kupunguza kupitia kutumia mifuko inayotumika kwa uendelevu. Naam. Yeah. Pengine tukimshirikisha Kamau kwenye swala hili na tuzungumzie swala la uchafuzi wa mazingira ya nchi, hasa katika masuala ya maji na nchi kavu. Anazungumzia matumizi ya bidhaa ambazo kidogo nchi ilikuwa na tatizo kutokana na uchafuzi wa vifaa vya plastiki. Na kwa hivi sasa unapata kwamba kuna mifuko ambayo imetolewa ambapo unatumia zaidi ya mara moja. Wewe kama mwanzilishi wa shirika ambalo linapigania masuala ya kuhakikisha kwamba masuala ya uchafuzi wa mazingira yanakabiliwa ipasavyo, pengine mfumo huu wa kutumia bidhaa ambazo pengine si plastiki unalichukulia vipi kama mtu ambaye anashabikia kuhakikisha kwamba mazingira yanatunzwa? Asante sana.
Maneno ya plastiki nchini imekuwa swala kubwa sana. Ukiangalia upande kwetu wa bara la India, mito yetu, ukiangalia mto Kibera, ukiangalia mto wa Nairobi, imekuwa imechafuka sana kwa sababu ya kutumia makaratasi haya plastiki. Juhudi za serikali kule kuiondoa mifuko hii ya plastiki na kuleta mifuko mipya ambayo inatumika, ambayo yanaweza kwa kimombo tunasema kuwa biodegradable, na pia kwa kurudi kwa njia zile zetu za kitamaduni za kutumia chondo, ambazo chondo ungeenda nacho sokoni na ungeweza kutumia miaka mingi. Unapata nyanya zetu walipatia mama zetu via viondo. Hiki ni chombo ambacho unaweza kitumia kwa muda mrefu na kina pia saidia sana wakati wa kuhifadhi mazingira, kwa sababu unapata makaratasi haya yanatumika yanaumiza sana wanyama majini kwa kuwa choke, yani kuwanyonga kwa kule kosa oxygen. Unapata pia yananyonga mimea ile ambayo inafanya kitu kwa biolojia tunaita kwa biofiltration. Ile mimea ambayo iko kwa maji, kwa zile swamps, kwa zile mito ambayo hii ndio inasafisha maji, ndio upate maji ya watu ambao kwa upande wa chini wa mitoni wanapata maji safi. Kumaanisha kuchukua juhudi hizi ni muhimu sana, na tunahimiza Wakenya wote sana waanze kuchukua mwito huu wetu wa kubadilisha maisha yao na kuanza kutumia vitu ambavyo viko na laini na mambo ya mazingira. Naam, asante sana Kamau kwa kauli hizo. Pengine tuje kwako Cheryl, na kabla ya siku ya jana, siku ya hapo juzi, Rais Kenyatta alifungua ule uwanja wa Uhuru Gardens, na katika hotuba yake akasema kwamba ulikuwa umenyakuliwa hapo miaka ya awali na serikali yake imeweza kuhakikisha kwamba umerejeshwa katika mikono ya serikali na umeboreshwa zaidi, ili Wakenya wakaenda pale na kujifunza mambo mawili matatu. Sijafika pale binafsi yangu, lakini mwenzangu amefanya taarifa kuhusiana na uwanja huu, na nafahamu kwamba kwa sasa masuala ya kijani kibichi yapo kwa wingi na kwamba Wakenya wanaweza kuzuru katika uwanja huu na kujionea pengine mali ambayo kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kwamba ni asilia kwa asilimia fulani. Na pengine kama mtu ambaye unashabikia masala pengine ya kuhakikisha kwamba mali asilia ya taifa hayaribiwi, mchango wako ni upi kuhusiana na hilo? Lakini Cheryl, naarifiwa kwamba atakuwa anarejea kwako baada ya muda usio mrefu tujibu kuhusiana na swala hilo. Ila mtazamaji, naarifiwa kwamba mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati anazungumza katika ukumbi wa Bomas. Hii ni kuhusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Tuvuke huko tumsikie bwana Chebukati ana yapi. And we have a register of 22.5 million plus, which is undergoing audit. And the audit report will be made public on or before the register is gazetted on the 9th of June this month. As a commission, we shall account for each and every Kenyan who is registered or who has registered to vote. And no data has been lost and no data will be lost. So those spreading rumors that register data has been lost, please be informed that all the data is intact. There's been no breach or any form of interference with the systems which we have that maintain the register. I also want to state that today marks the last day of voter verification. There's been a lot of input from Kenyans, and so most of them with complaints have filled forms, which then that information will be incorporated in the register. So between today, once we close voter verification, and 9th, all the information from the voters, plus the recommendations of the auditors, the KPMG, will be incorporated in the final register. The commission will certify it and gazette it by 9th, and then it will be broken down in form of the counties, constituencies, and wards in readiness for elections. And the broken down register will be available to our stakeholders, candidates, political parties, and it will also be available on our website. So all the talks about the register should await the gazettement of the register, publication of the register, as well as then sharing with the stakeholders.
So the Commission assures Kenyans that their data is intact and that the ongoing processes are just to ensure that we have a clean register in readiness for elections. So let's not talk about 1 million names missing. There's no such thing. It's not there. The 1 million names we are talking about are for those who applied for transfers. And we are undergoing the process of ensuring that the proper transfers are effected. Yes, there are cases where polling centers were decasseted because of the request by the owners of those institutions, and new polling centers were created, and that then would amount to movement of the voters from that polling station to the center to the next center. But those are then aspects that will be made very clear to Kenyans. And lastly, on the register, I want to say that yes, we are stopping voter verification today, but the aspects of SMS and online portal will continue. So until election time. So Kenyans can still check their SMS, through SMS and online, you check their registration status. And lastly, on that issue, 7 days before election, every polling station shall have a printout of the register for that polling station. So with all these processes, it's a transparent process. Anybody will be able to check where they are voting. And let's stop this speculation about the register. Another issue which has been occupying media space, and we have also seen it, we received the report from EACC yesterday evening. I've just seen it, the official one, today. The Commission will retreat in the course of the day after these proceedings and look at the report. But as you all know, the clearance of candidates is ongoing. We shall, of course, look at the report. It's the Commission that wrote to EACC and forwarded the names of the candidates. And the information from EACC is information that we asked. So we shall look at it and then make a statement maybe in the course of tomorrow on the way forward. But I just want to say that clearance of candidate is ongoing. It is being done in accordance with the law. And for us as a commission, we shall follow the law to the letter. Maybe just to add that as far as clearance is concerned, remember all these candidates, when they go for clearance, they must have a self-declaration form before they are cleared. And all of them have a self-declaration form stamped by EACC, and copies left at the EACC, and copies brought to the returning officers. So it's not like we just clear them. And those are some of the things that we consider when we are clearing candidates. But we shall issue our statement on this matter tomorrow once the Commission looks at the report, and then we pick it up from there. Thank you very much. Yes. Mtazamaji, huyo ni mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati akitoa taarifa kwa vyombo vya habari kuhusiana na data ya uchaguzi mkuu pamoja na kuidhinishwa kwa baadhi ya wagombeaji viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kumbuka kwamba tume hiyo imepata ripoti kutoka kwa tume ya mashirika la kupigana na masuala ya ufisadi nchini EACC kuhusiana na uadilifu wa baadhi ya waniaji. Lakini tukirejea hapa studioni, Cheryl, tulikuwa tunazungumzia kuhusu masuala ya bustani ya Uhuru. Pengine mchango wako kuhusiana na hilo, na pengine unaweza kuambatanisha na shirika la Millennials Environmentalist. Mnajishughulisha na masuala gani? Asante sana Gladys. Kwa kusema ukweli, serikali imeonyesha juhudi kubwa sana kwa kuongeza kwa kimombo tutasema tree cover, kupanda miti zaidi na nyasi katika uga wa Uhuru Gardens. Makavari ni muhimu sana kwa historia ya sisi kama Wakenya. Miti hiyo kama tunavyojua kibiolojia inasaidia kwa kuchukua kaboni iliyo hewani
na kuitengeneza ikiwe oksijeni ambayo tunapumua. So kwa kusema ukweli, serikali imefanya juhudi kubwa sana kwa kuongeza miti na nyasi. Nikienda moja kwa moja kwa the Millennial Environmentalists, ni shirika la vijana na mama na watoto. Tunahimiza kila mtu aweze kuhusika katika utunzi wa mazingira. Tunafanya hivyo kwa kuhimiza watu wapande miti, tunasafisha mazingira, mito. Ukienda Mombasa tumesafisha hadi kando ya bahari. So kwa ufupi tunahimiza kila mtu aweke mazingira ayape kipaumbele mazingira. Naam, asante. Naarifiwa kwamba turejee katika ukumbi wa Bomas ambapo Chebukati anajibu baadhi ya maswali kutoka kwa wanahabari. Tusikie ana yapi. Because they should not just sit back and wait. And that's why we have all these processes. The issue of the Justice Juma, I saw the ESCC report, although I have not read through it, but it's item number 1 on the ESCC report saying that his ID, the ID is using, belongs to somebody else. I looked at roughly at the report, and yes, we cleared him last time. Just as Juma, the data is captured by ESCC is actually not the full data of his ID. Just as Juma's ID has no problem, it is ESCC that captured, I believe, the wrong data. And we, as a commission, we have no problem just as Juma's identity card. That's why our rejection for his candidature was not based on the information from ESCC. It is based on the fact that he had insufficient supporters' signatures. And that's why we are saying we shall look at that report in detail of the ESCC, and yes, we shall pick out some areas which then cause disqualification in the law, but where it doesn't affect candidates' qualification or disqualifications, then we shall treat it as such. Thank you. Bwana Chair, jina langu ni Mike kutoka TV47. Niruhusu niseme kwa lugha ya taifa. Iwapo kama tume mtaketi chini kuafiki ama kuangazia yale matokeo ya EACCJ, wale ambao washalibitishwa na tume ya IEBC, kwa mfano mbunge wa Sirisia ambaye ashapatiwa cheti cha kuendelea kupigania kiti chake, kutendaje? Pana uwezekano wa kuregesha ama kumnyang'anya kile cheti, na wengine ambao vile vile washalibitishwa kutakwenda namna gani? You want me to speak in Swahili or English? Okay. Now, as I said, we have been clearing candidates on the basis of the legal framework which we have. And we mentioned last time that under Article 75 of the Constitution, those who have been impeached stay impeached, and we shall treat them as such. Those who have other matters, like the ones you have mentioned, convicted but having an appeal, the Commission follows the direction of Article 99(3), that as long as you have an appeal, of course, we cannot stop you from running. And I think that's why the returning officer in Sirisia cleared the gentleman you have talked about. But I'm also alive to the fact that there is a court case. The Honorable Chief Justice has constituted a 3-judge bench to hear a case relating to integrity. And I would appeal that that case then be heard as soon as possible within this framework of 2 weeks before the Commission starts preparing the ballot papers. So that if there's any direction from the court on the issue of integrity and the clearance, then we shall incorporate the decision of the High Court. But as far as we are concerned, we shall follow the law as it is, and we have no reason to depart from it. Thank you.
Madam Chairman, just a follow-up on the questions that asked earlier. You didn't answer the question on cases of people missing their names altogether in the register when they did not initiate any transfer. And secondly, you talked about it earlier, but just maybe for reinforcement, can you assure Kenyans that the voter register is safe and that no one has tampered with it and no one has infiltrated it at this moment? Yes, thank you. I did say that if a voter registered and has that slip and his or her name cannot be found, they should report to our staff at the constituency or county or wherever they are, and we shall attend to them. So I don't have data on the missing voters. If you have, please advise them to see us at any polling station, at any registration center, and we shall attend to them. So we don't have statistics on these missing persons in the registers you are talking about. And I also want to state clearly that the data on the register of voters is intact. We had 19.6 million voters in 2017. We now have a database of 22.5 million plus, which is deduplicated and is under audit. And that is the data we have. We also have a few multiple cases where people are registering 2-3 times. I think about 166,000, which by the end of today it will have been sorted out. And at the end of the day, we shall then have a final register on or before 9th. I want to assure Kenyans again that their data is safe. There's been no breach, and we shall have a register on or before 9th of June this year in readiness for elections. I believe, Brenda, I've answered your question. Yeah, thank you. So we meet at 2 p.m. for the other candidates. Thank you. Okay, thank you, ladies and gentlemen. And as the chairman has said, the commission is alive to misinformation and disinformation, and the commission is available to give you any verification. Mtazamaji, kauli ya Wafula Chebukati akisema kwamba data kuhusiana na watu ambao watapiga kura katika uchaguzi mkuu iko katika mikononi mwa IBC. Mengi zaidi ni katika taarifa zetu za baadaye na katika funganya zetu kwa sababu ya muda. Justice Kamau, si desturi ya vijana kujihusisha na masala pengine kuhifadhi mazingira. Kama shirika lenu, kwa kifupi tu, ni vipi ambavyo mnawashurutisha vijana kujiunga na juhudi zenu za kuhakikisha kwamba kuna kustawishwa kwa masala ya mazingira? Asante sana. Kikundi chetu hichi cha mazingira unapata ni cha vijana wengi. Kama sisi ambao tulianzisha hapa, tulikuwa darasa moja kwenye chuo kikuu cha Kenyatta University, ambapo tulipita na vyeti vya wanabiolojia wa mahifadhi ya mazingira. Na tumezunguka sana, na unapata kuwa kazi zetu zinawavutia vijana wengi kwa sababu kuna kufurahia kwingi kwa mazingira. Kuna ambapo tunazunguka kwa parks nyingi. Tumekuwa Amboseli, tukapanda miti Nairobi National Park, Nyahururu, Sasumu Dam. Unapata kuwa haya matembezi ya kuzunguka yanasaidia sana. Na kwa kuzunguka kwetu tumeweza kutengeneza kitu moja ambacho kinaitwa kama Hummingbird Awards, ambapo tunaangalia kazi ya vijana na pia wamama, watoto na wazee pia kwa pande nyingi za huku nchini na kazi nyingi wanafanya. Na ukiangalia kwa mitandao yetu utaweza kuona ile kazi safi watu wengi wanafanya, na pia pale unaweza wavutia ambao wenye unaona kazi yao ni mzuri kwa sababu wameandika hadithi zao pale. Na pia unaweza pata kwa kuangalia masuala haya unapata solution nyingi sana ambazo tunatumia sana kwa kuhifadhi mazingira yetu. Na asante sana kwa kauli hizo. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha mahojiano yetu hii leo. Cheryl, itabidi niwaite tena studioni tuzungumzie masala ya viwanda, sio na masala ya uchimbaji madini, manake hii ni mada ambao ni pevu na ni pana sana. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, nasema asante sana kwa utazamaji wako studioni. Tumekuwa
tutakuwa nao Sherry Lachesa na James Kamau ambao ni waanzilishi wa shirika la Millennials Environmental Society of Kenya. Naondoka na kuacha mikononi mwa mwenzangu Jackie Wambiru akupashe mengi zaidi kwenye taarifa zetu kwenye kitengo cha Lunchtime News, na kutakia utazamaji mwema. Msikilizaji wa Radio Taifa, karibu tena kwenye kipindi kinajulikana kama Rada ni Yesu. Kila Jumapili kinaletwa kwako na rubani unayempenda anajulikana kama Mr. Rafton Igi. Ungana nami kila Jumapili kuanzia mida ya saa 12 mpaka saa 1 usiku. Kuna miziki noma sampuli ya hii. Najua